Después de completar con éxito mi misión de captura de los villanos, decidí cuidarme y ser el humano pequeño mimado de mis malvadas humanas mayores. La humana mayor era una traficante de armas del sudeste asiático. La segunda humana era la asesina número uno de la web oscura. La tercera humana era una magnate del mercado negro, y la cuarta humana era una científica yandra. Su mundo era oscuro y cruel, pero crearon un santuario solo para mí. Me mandaron hasta convertirme en un joven amo que todos envidiaban. Eso fue hasta hace un año, cuando el mentor que los guió por este camino felicio, dejando atrás a su único hijo, Rong Chen. Mis cuatro hermanas lo adoptaron. A partir de entonces, comenzaron a convertirse en extraños. Cuando Rong Chen afirmó que lo había llamado bastardo huérfano, mi segunda hermana me dislocó la mandíbula personalmente para que me cólera. Cuando ese cayó entre lágrimas de que lo había drogado, mi tercera hermana me obligó a tomar 10 veces la dosis y me arrojó a un grupo de mujeres. Y después de que Rong Chen me incriminara por abofidiarlo, mi hermana mayor me desesperó y me rompió la mano derecha. Mientras agonizaba en la sala de confinamiento, de repente escuché la voz del sistema que había perdido hacía mucho tiempo. Estimado anfitrión, ¿necesita el servicio de cuidados posteriores? Al oír esa voz familiar pero extraña, me quedé paralizado durante un largo rato. Habiendo permanecido aquí durante exactamente 10 años, casi había olvidado que una vez fui un anfitrión del sistema. El sistema explicó entonces que, debido a que demasiados anfitriones se arrepentían de su decisión de quedarse en esos mundos de misión, la sede central había establecido un departamento de cuidados posteriores. Una vez que se detectaron valores de arrepentimiento elevados, el sistema de cuidados posteriores se activaría, dando al anfitrión la oportunidad de elegir de nuevo. Estimado anfitrión, su valor de arrepentimiento ha alcanzado el estándar. ¿Está dispuesto a desvincularse de este mundo? Ascendí con entusiasmo, aterrorizado de que pudiera retirar la oferta en el siguiente segundo. Sí, estoy dispuesto. Lévenme de aquí, ahora mismo. Pero el sistema me dijo que antes de poder escapar a través de la muerte, necesitaba recuperar los objetos que previamente les había regalado a mis hermanas. Y recuperar esos objetos significaba que volverían a sus finales originales condenados. Cuando cumplí con éxito la misión de captura, estaba a punto de usar mis puntos acumulados para regresar a mi mundo original. Sin embargo, el sistema me dijo que los futuros finales de mis hermanas serían completamente miserables. Después de una lucha psicológica, finalmente intercambié todos mis puntos por objetos para desafiar al destino y cambiar sus destinos, permitiéndoles escapar de las muertes inevitables destinadas a los villanos. Pero habiendo gastado todos mis puntos, ya no podía abandonar el mundo de la misión. Justo entonces, la puerta de la habitación de confinamiento se abrió de repente, dejando entrar la luz. Iluminó la silueta de Shenxian. Hermana mayor, la lame inconscientemente. Un destello de emoción brilló en sus ojos, pero rápidamente volvió a ser frío. Calate, no me lames así. Y es repugnante. Shenxian era la mayor de nosotras, y la que más me adoraba. En el pasado, cuando algo me llamó simila salvaje no decida, ella directamente dirigió a su gente para radiar su casa. Obligó a los padres en movilizar al agresor, haciéndolos arrodillarse ante mi y aboftarse, 100 veces hasta que mi ira disminuyó. Todavía recuerdo la mirada dulce en sus ojos en aquel entonces. Ayu, eres el hermano pequeño favorito de la hermana mayor. De ahora en adelante, nadie se atreverá a acosarte. Pero este efecto terminó antes de la aparición de Rong Chen. Shenxian trajo de vuelta a un niño frágil y nos dijo que era el huérfano de su mentor. Solo entonces supe que su mentor había perdido a su hijo biológico en su juventud.
Lino de arrepentimiento en su lecho de muerte, les hizo prometer que en contrarian a su hijo y lo tratarían bien. Después de que encontraron a Rong Chen, mis cuatro hermanas lo atesoraron como una joya, y yo también lo tuve como a mi propio hermano pequeño. Pero Rong Chen ese cayó entre lágrimas de que lo golpeaba y reganaba a sus espaldas, incluso maldiciéndolo para que se apresurara a morir para reunirse con su padre, que había vivido poco. Por mucho que me defendiera, mis hermanas se negaban a creerme, acusándome de ser tan cruel que ni siquiera podía tolerar a un pobre huérfano. Al pensar en esto, las lágrimas no pudieron evitar brotar de mis ojos. Al ver mirar el tono de Shinzian se volvió aún más siniestro. Hiciste mal y ahora todavía tienes el descaro de llorar. Te advertí hace mucho tiempo que no le causaras problemas a Chen en su cumpleaños. ¿Por qué no me hiciste caso? La mujer asombrada, sin entender de qué hablaba. Al segundo siguiente, Shinzian levantó la mano y me arrojó con sana un bulto sucio y mugriento. Lo atrapé, sintiendo una sensación fría y pegajosa. Cuando six lo que era, la sangre se me fue de la cara al instante. Chuan chuan chuan. Chuan chuan era el perro que lo había dado a Shinzian, pero ahora estaba demacrado, su cuerpo cubierto de cicatrices entrecruzadas. La voz de Shinzian estaba tenida de hielo. La bestia que criaste es igual que tú, una miserable desagradecida. De hecho, se volvió loca en el banquete de cumpleaños de a Chun y le mordió la pierna. Ella levantó su pistola, apuntando el oscuro cañón a Chuan Chuan. Mordió a Chun, Maurice morir. Chuan Chuan siempre ha sido dócil. Nunca atacaría a nadie sin provocación. Levant la cabeza de golpe, mi voz temblando de ira. ¿Has olvidado que Chuan Chuan fue quien te salvó en aquel entonces? Shinzian había sido atrapada en una doble traición mientras traficaba armas y se suponía que moriría pronto. Fui yo quien usó mis puntos para redimir a Chuan Chuan, un sabueso con habilidades de rastreo impecables, que olfateó con precisión los explosivos plantados por el enemigo y le salvó la vida. Ese día, Shinzian, cubierta de sangre, cargó a Chuan Chuan de vuelta y me abrazó con fuerza. Dijo que éramos las únicas estrellas de la suerte en su oscura vida. Shinzian finalmente bajó la mirada y levantó lentamente la mano. Un destello de esperanza se encendió en mis ojos, pensando que finalmente se había ablandado. Sin embargo, al segundo siguiente, se apretó el gatillo. Una bestia es una bestia. El desespero resonó, acompañado del gemido agonizante de Chuan Chuan. Su pata delantera estaba destrozada, colgando flácida. Shin. Zian retiró su arma con una sonrisa burlona. Shinyu, deja de hacer la tonta. Nunca sobreviví tanto tiempo dependiendo de una bestia. Después de que se fue, sostuvo Chuan Chuan en silencio durante un largo rato. De repente, preguntó suavemente Chuan Chuan. ¿Quieres ir conmigo? Chuan Chuan dejó escapar un gemido en mis brazos, y lamió mi palma. Un destello de luz pasó, y Chuan Chuan se desvaneció en el aire. Progreso de la recolección de objetos, 1-4. Llega la habitación de mi segunda hermana, Shinrunian, buscando a tientas un bisturi. Shinrunian era una doctora genio, pero su personalidad era excéntrica y impredecible. El enemigo al que había ofendido lo había tendido una trampa mortal, una cirugía imposible. Originalmente, se suponía que la matarían a cuchilladas después de que la cirugía fallara, pero usé mis puntos para cangir un bisturi con una taza de fallocero, lo que le permitió sobrevivir y alcanzar la fama de un solo golpe. Encontré el bisturi y estaba a punto de levármelo. La voz de Rong Chen resonó a mis espaldas. Hermano, ¿qué haces merodeando en la habitación de la segunda hermana?
No quería causar más problemas y solo quería darme la vuelta y pero el vio rápidamente el bisturi, en mi mano y me bloqueó el paso. ¿Qué? Ahora que la humana mayor te desprecia, has venido a robar las cosas de la segunda humana. Dámelo. De repente extendió la mano para arrebatármelo. Instintivamente lo bloqueé. Entonces six una sonrisa de suficiencia cruzar el rostro de Rongchen. Luego ese arrojo deliberadamente sobre la joya. Humano me equivoque. No me mates. Aunque retrocedí rápidamente, la punta del cuchillo en así rasgo su manga. Volví la mirada inconscientemente, encontrándome con el rostro extremadamente sombrío de Shinrunian. Rongchen ese apoyo débilmente en sus brazos, las lágrimas caen libremente. Segunda hermana, tengo tanto miedo. Se arrojo sobre ella, dije, apretando mis puños con fuerza. Está mintiendo. ¿No lo ves? Shinrunian miró la manga rasgada de Rongchen, luego recorrió con la mirada el cuchillo en mi mano. Sus ojos se volvieron completamente fríos como el hielo. Creo que el que miente eres tú. La hermana mayor te castigó con confinamiento, pero no solo te escapaste, sino que también intentes lastimar a Chen. Que, pequeña bestia. Arrebató el bisturi y lo arrojó con sana al suelo. Luego dio un paso adelante, me abrió la boca a la fuerza y me obligó a tragar un veneno sordo. ¿No te encanta mentir? Y que dislocar la mandíbula la última vez no te enseñó la lección, entonces no vuelvas a hablar nunca más. Mira la segunda hermana. Era la más fría de todas, y me costó mucho tiempo ablandar su corazón. La última vez salté a un río para salvarla. Después de ser sacada a la orilla, sufrí una fiebre alta persistente y no podía ingerir ni una gota de agua. Ella se cortó la muñeca y me dio su sangre en la boca, sin detenerse ni siquiera cuando casi entró en shock. Ayu si no puedes despertar, moriré contigo. La sangre que una vez fue hirviente se había convertido en un veneno frío y mudo. Sentí la garganta como si ardiera con fuego furioso. Abrí la boca desesperadamente, pero solo pude emitir gemidos ahogados. Soportando el dolor insoportable, me arrastra hacia adelante, finalmente alcanzando el bisturi y apretándolo con fuerza en mi palma. Rongchen se apoyó en los brazos de Shinrunian y susurró, el robo tus cosas, así que quería detenerlo. Shinrunian miró mi miserable estado en el suelo, una sonrisa fría se cavó en sus labios. Las cosas que el toco están demasiado sucias. Yo no las quiero. Vámonos. La segunda hermana te llevará a comprar ropa nueva. Ella persuadió suavemente a Rongchen mientras se daban la vuelta para irse. Mira el bisturi, recordando de repente como lo había sostenido con cuidado años atrás, con el rostro lleno de agradable sorpresa. Este es el primer regalo que me ha dado. Lo atesoraré por el resto de mi vida. Mi corazón se congeló centímetro a centímetro. Progreso de la colección de objetos. 2-4. Shinzian y Shinrunian decidieron darme una lección. Me enviaron con la tercera hermana, Shinkinking. Shinkinking era mi hermana favorita. Era hermosa, y me adoraba más que a nadie. Incluso le pedía las estrellas del cielo, encontraría la manera de arrancarlas para mí. Pero en privado, tenía un pasatiempo peculiar. Lo encantaba luchar con bestias. En la superficie, era una actriz de primera categoría infinitamente glamorosa, pero en las sombras, había construido un coliseo subterráneo, creando innumerables bestias raras y feroces. Shinkinking me pidió justo en el pecho. Mis heridas anteriores no habían sanado, y este golpe me causó una agonía desgarradora, haciéndome escupir un chorro de sangre. Ella miró fríamente mi estado de dolor. Realmente he consentido todos estos años,
T he consentido tanto que es olvidado tu lugar. Pero no importa su turca si una bestia, de marla solo require un poco más de esfuerzo. Shinking esi crea una domadora de bestias nada, completamente ayana a case en el Brasilite de cuentas de madera que había conjeto con mis puntos para intimidar a las criaturas. Ella habría sido despedazada hace mucho tiempo por las bestias que la odiaban. Me arrojo a la arena de bestias. Bajo la tenue luz, más de una docena de pares de ojos verdes brillantes así iluminaron. Quédate ahi y reflexiona sobre tus errors. Mi heredal en el suelo y agar su mano, con los ojos linos de agonía. Un atisbo de vacilación brilló en los ojos de Shinking, pero finalmente así soltó de mi mano. Al ver su espalda resuelta, otra parte de mi corazón así hello. Le dedique una sonrisa autocrítica y lo arranqué violentamente la pulsera de cuentas de madera de la muñeca. Las cuentas así esparcieron por todo el suelo. 2. Shinking sintió una palpitación inexplicable en el corazón, pero la ira rápidamente la invadió. Desgraciado impenitente. Cerró de golpe la puerta de hierro y gritó con severidad. Vigilalo, de cerca. Nadie puede dejarlo salir o acabarás igual que él. Rodado de una oscuridad total, el aviso del sistema sonó en mi mente. Progreso de la recolección de objetos, 3-4. Solo quedaba el último objeto. El sistema declaró alegremente que la misión se completaría pronto. Pero sentí un pesado silencio en mi corazón porque el cuarto objeto era un poco especial. Observe con recelo las figuras inquietas que se acaban en la oscuridad. Era una manada de mastines tibetanos, hambrientos durante días, y babeando. Mi corazón ese hello más que el hielo. Esto estaba destinado a acabar con mi vida. El sistema también estaba nervioso, recordando que no podía morir bajo ningún concepto antes de que la misión se completara. De lo contrario, jamás podría Un enorme mastín tibetano finalmente perdió la paciencia y se abalanzó sobre mí. Esquive el golpe fatal, pero al segundo siguiente un dolor agudo me atravesó la pierna. Me mordió la pantorrilla y la sangre caliente brotó al instante. El olor a sangre estimuló a la manada y más mastines se acercaron. Justo a tiempo, una barrera transparente apareció a mi alrededor. El sistema me brindó protección, pero no tenía mucha energía. Me instó a recuperar rápidamente el cuarto objeto de Shinanyu. En ese momento, unos pasos resonaron fuera de la puerta. La voz de Shinanyu se filtró a través de la puerta. ¿Estás bien? Al oír la voz de Shinanyu, mi corazón no pudo evitar dolor. La cuarta hermana, Shinanyu, era la más cercana a mí en edad y con quien yo tenía una relación más cercana. Cuando otros la acasaban en el orfanato, yo siempre me ponía delante de ella para recibir los golpes, terminando cubierta de cortes y moretones. Ella me había abrazado y lorado, jurando un juramento venenoso. De ahora en adelante, nunca dejaré que nadie te haga daño en un solo pelo de la cabeza. A lo largo de los años, de hecho lo había hecho. No importaba cuántos problemas causara, ella siempre era la primera en dar un paso al frente y protegerme. También era la única que no me había lastimado activamente desde la aparición de Rong Chen. Golpear ritmicamente la puerta. Salvame. Este era nuestro código secreto. Shinanyu habló con dificultad. Lamento no poder dejar salir. Pero no te preocupes, la tercera hermana dijo que estos bebés han sido cuidadosamente entrenados por ella. Como mucho, solo te asustan. No te harán daño, de verdad. Se me encogió el corazón. No, estos mastines tibetanos definitivamente apuntaban a mi vida. Algo andaba mal. Continue golpeando ritmicamente la puerta. Mi vida está en peligro. Salvame.
Untokta impatientia finalmente esse colo en la voz de shenanyu. Eu no me lo pongas difícil. Yati dije que no estás en peligro adentro. ¿Por qué te has convertido en una mentirosa ahora? Eres igual a lo que dijeron la humana mayor y los demás. El sonido de mis golpecitos ceso. Pareció darse cuenta de que sus palabras habían sido duras y su tono se suavizó un poco. Come y reflexiona. Ir a hablar con la humana mayor y los demás para que te dejen salir temprano. Los pasos se desvanecieron de nuevo. Para entonces, la energía del sistema estaba casi agotada y apenas podía proteger mis vitales. Mis brazos estaban desgarrados, mis hombros mordidos y un dolor punzante irradiaba desde mi cintura y abdomen. Alguien más llegó afuera de la puerta. Escuché una risa suave. Era Rong Chun. Shinyu, sé que puedes warm. Su voz tenía un delito sin disimulo. ¿Te gusta este gran regalo que prepare cuidadosamente para ti? Mi sospecha se confirmó. Rong Chun estaba detrás de esto. Cuando Shin Nanyu vino hace un momento, ¿te hizo pensar que había esperanza? Ya. Vas a morir de todos modos. Te dejaré morir sabiendo la verdad. La cuarta hermana siempre supo que nunca me habías intimidado. Siempre fui yo quien te tendió una trampa. Pero ese cobarde nunca se atrevió a desafiar a sus hermanas mayores, así que no hay manera de que te deje escapar. Así que Shin Nanyu lo sabía. El último y tenue destello de luz en mi corazón se extinguió por completo. Rong Chun se fue completamente satisfecho. La energía del sistema comenzó a emitir una advertencia. Le dije que retirara su protección sobre mí y usara la última pizca de energía para restaurar mi voz. Al mismo tiempo, el último mastín tibetano, habiendo reunido fuerzas, dejó escapar un granido bajo y se abalanzó ferozmente. Antes de que sus afilados colmillos pudieran perforar mi tráquea, usé mi voz recién restaurada para pronunciar suavemente una sola frase. Entonces, una luz cegadora brilló. Progreso de recolección de objetos, 4. Misión completada. Mi figura comenzó a convertirse en puntos de luz estelar, disipándose en el aire. Al mismo tiempo, las cuatro hermanas se levaron las manos al pecho mientras un pánico indescriptible y un dolor intenso las envolvían instantáneamente. Shin Nanyu fue la primera en gritar de terror. Como se volviera loca, se giró y corrió hacia la puerta de hierro cerrada herméticamente. Las otras tres también llegaron frente a la puerta por pura coincidencia. Extendieron la mano para empujarla y abrirla. Shin Nanyu llegó primero, con el rostro mortalmente pálido. Hermana mayor, segunda hermana, tercera hermana. ¿Por qué están todas aquí también? Dijo que acababa de sentir una palpitación indescriptible, como si, de repente hubiera perdido a ello. Las otras tres se agarraron el pecho con expresiones igualmente terribles, claramente habiendo experimentado la misma sensación. Justo cuando cuatro pares de manos estaban a punto de empujar la puerta de hierro para abrirla. Esperen. Rong Chun corrió tambaleándose. Aiken. ¿Por qué estás aquí? Reveló casualmente varias marcas de arenazos castrosos pero horribles en su brazo, y sus ojos se enrojecieron al instante. Miró con cautela a las cuatro mujeres que se volvieron hacia su voz, su tono con un temblor perfectamente meditado. Mi col para ver al hermano eu hace un momento. Pensé que debía haber dado cuenta de su error, así que sería mejor dejarlo salir primero. Pero de repente mi hermano levantó su brazo herido, conteniendo las lágrimas. Dijo que nos odiaba todos. Dijo que prefería morir por dentro antes que aceptar nuestra falsa amabilidad. Esos arenazos encendieron instantáneamente la furia de las hermanas, haciéndolas olvidar su anterior inquietud. De verdad se atrevió a ser tan cruel contigo. El hermoso rostro de Shin Chinking estaba lleno de hostilidad.
Debería haber roto ambas manos hace mucho tiempo. Shinzian ese masajo los scenes y finalmente ordino. Si ese es el caso, entonces no hay necesidad de volo. Ya que está haciendo una rabieta y ese niega salir, manténganlo encerrado. Hablaremos cuando se dé cuenta de su error. Shin no parecía querer decir algo, pero al ver las expresiones de disgusto de sus humanas, finalmente guardó silencio. Ninguna de ellas notó que la niebla negra que ocultaba sus destinos, que antes se había dispersado sobre sus cabezas, se estaba reuniendo una vez más. Desde ese día, ocurren incidentes extraños con frecuencia en la familia Shin. Primero, la cooperación transnacional de Shinzian se topó con una crisis inesperada la noche anterior a la firma. Luego, Shin Runyan fue denunciado anónimamente por sospecha de trasplante ilegal de órganos. Shin Qingqing fue víctima de escándalos provocados por los paparazzi. Shin Nanyu fue suspendido repentinamente en espera de una investigación. Estaban tan ocupados apagando incendios que me dejaron completamente en el olvido. Hasta que un día, un serviente prácticamente roto y se arrastró dentro, con el rostro mortalmente pálido y los ojos llenos de un terror innegable. Señora, es terrible. Algo sucedió allí. Al oír que algo había sucedido allí, las expresiones de los cuatro cambiaron drásticamente. Shin Nanyu se levantó bruscamente y gritó. ¿Qué pasó? ¿Podría ser eu? Aterrorizado, el serviente agitó las manos frenéticamente. No, no es el cuento joven amo. Hoy, durante el inventario, descubrimos que faltaban varios mastines tibetanos. Es el grupo que no ha sido domesticado, los que tienen temperamentos salvajes. Al oír esto, todos respiraron aliviados. Shinzian, sin embargo, sintió una vaga inquietud. Tercera humana, vi a investigar la situación. Shin Qingqing interrumpió con destin. Deben ser los subordinados que no cerraron bien las jalas. Solo castigalos según las reglas. Retomó su expresión indifferente. Humana mayor, que hay que investigar? No es como si esos mastines escapados estuvieran continu. ¿Verdad? En el momento en que se pronunciaron estas palabras, la atmósfera en la sala de estar se ensombreció repentinamente. De repente, sonó un golpe en la puerta. Afuera estaban varios oficiales de policía uniformados. Los rostros de las cuatro hermanas Shin se tornaron feos al instante. Shin Qingqing incluso se burló. Pensé que todavía estábamos preocupados por él. Y aún así se atrevió a pasar por alto nuestras preocupaciones y llamar a la policía. Sin embargo, para su sorpresa, la policía vino a preguntar por un caso completamente diferente. Bajo las miradas hostiles de las cuatro mujeres, los oficiales resistieron la prisión y inspeccionaron el lugar. Durante el registro, un joven oficial frunció el ceño repentinamente. ¿Qué es ese olor? Siguió el rastro hasta allí, con la mirada solemne. Los oficiales abrieron a la fuerza la posada verja de hierro. Un hedor nauseabundo salió a borbotones. Bajo la tenue luz, el suelo estaba cubierto de manchas de sangre marrón oscuro y fragmentos irreconocibles. En todo el lugar, no se encontraba ni un solo cuerpo intacto. Todos quedaron atenidos ante la escena infernal que tenían ante sí. En medio de la devastación, la única criatura viviente, el mastín tibetano más grande, mantenía la cabeza gacha, emitiendo gemidos de satisfacción mientras sus afilados dientes desgarraban un trozo de carne irreconocible. Comía con tanta veracidad que ni siquiera se percató de los recién legados. Perder. Alguien no pudo contenerlo y vomitó primero. Entonces, todos despertaron como de un sueño. Ayu, Shin Qingqing se aferraba a una última pizca de esperanza. Dejé la lave en la esquina. Es tan listo, seguro que la encontró.
Debe de haber escapado hace mucho tiempo y seguro que ahora mismo está escondido en algún lugar riendos de nosotros. En ese instante, una sirvienta habló temblando. Señorita, yo tomé la lave. Los ojos de Shun Kinking se abrieron de par en par. No sabía que el quinto joven amo estaba dentro. Pensé que algún descuidado había dejado caer la lave allí. Solo entonces Shun Kinking vio que en realidad había varias marcas profundas de guerras en la puerta de hierro. Era dolorosamente obvio su desesperada y violenta había sido la persona que los había hecho. Su rostro palideció mortalmente y ese tambaleó apoyándose en el marco de la puerta. Imposible. ¿Cómo es posible? Todos fueron cuidadosamente entrenados por mí. Jamás lastimarían a you. Otra sirvienta encargada de alimentarlos gritó. Señorita, estos mastines son el lot desaparecido. No habían sido domesticados y, para doblegar su naturaleza salvaje, los mantuvieron sin comer durante medio mes. Estas palabras golpearon los corazones de las cuatro mujeres como un violento rayo. El rostro de Shunzin palideció mortalmente. Shun running agarró violentamente a la sirvienta por el cuello. ¿Qué dijiste? Repetelo. Todo finalmente conectó. Los mastines desaparecidos que habían estado hambrientos durante medio mes. Yo, que fui empujado aquí hace días. Los restos esparcidos en el suelo ahora. You. Por primera vez, la voz de Shinanyu tenía un temblor incontrolable. Entró como una loca, ignorando la sangre en el suelo. Me buscó frenéticamente. You. Es imposible. ¿Cómo pudiste morir? Debes seguir vivo. ¿Verdad? Finalmente encontró un brazo. En él había una pulsera que me había dado una vez. De repente recuerdo como lo había regado ayuda una y otra vez a través de la puerta mientras ella pensaba que mencha. Se desplomó de rodillas dejando escapar un gemido agonizante. Justo entonces, el único mastín superviviente en la esquina levantó la cabeza. Acababa de disfrutar de una comida abundante, trozos de carne en colgaban de las comisuras de su boca. Al ver la luz, movió la cola alegremente y corrió hacia la puerta. Bang! Un disparo resonó. Shunzin sostenía su pistola, con los ojos completamente vacíos. El mastín se desplomó justo en ese momento. Su sangre tibia se mezcló con el rojo oscuro del suelo. La policía acordonó completamente la zona. Las cuatro hermanas estaban tan aturdidas que ni siquiera intentaron detenerlas. La crudeza de la escena hizo fruncir el seno incluso a los oficiales más experimentados. Cuando el joven oficial que descubrió la escena les tomó declaración, su tono estaba lleno de furia. Así que ustedes cuatro encerran personalmente a la víctima en una sala de confinamiento utilizada para criar mastines tibetanos. Shunzin abrió la boca, pero tenía la garganta tan seca que no pudo emitir ningún sonido. Los ojos de Shun Kinking estaban inyectados en sangre, pero aún así intentó explicarse. No queríamos hacer daño. Solo queríamos darle una lección. Siempre es tan desobediente. Siempre hace berrinches aprovechándose de su posición y ha hecho muchas cosas malas. Desobediente, repitió el oficial. Su mirada recorrió la villa escandalosamente lujosa y a Rongchen, que estaba de pie no muy lejos, antes de volver a posarse en las mujeres que tenía delante. Por lo que sabemos, la víctima, Shinyu, es su hermano menor. ¿Qué hizo exactamente mal para merecer un método de disciplina tan cruel? Como le hubieran tocado la fibra más sensible, Shun Kinking se agitó de repente. Se suponía que esos mastines estaban entrenados. Fue solo un accidente. Nunca quise hacer daño. Es la persona más importante para mí. Incluso ese no fue un accidente. Así es como trata a su propia familia.
La pregunta del oficial dio en el clavo. Su tono denotaba una opresión innegable. Señorita Shin, le digo ahora mismo que esto no fue un accidente. Fue un asesinato tortuoso y extremadamente brutal. Las palabras asesinato tortuoso atravesaron por completo las defensas psicológicas de las Cuatro Hermanas. Shin Runyan había mantenido la cabeza baja todo el tiempo y ahora sus hombres comenzaron a temblar incontrolablemente. Como genio de la cirugía, sabía mejor que nadie que clase de muerte larga y agonizante había sufrido su hermano pequeño tras esa puerta. Rome dio un paso al frente en el momento justo, con los ojos rojos, queriendo tirar del brazo de la segunda hermana. Segunda hermana, no estés tan triste. El hermano fue quien cometió errores primero, por eso terminó así por accidente. Inesperadamente, Shin Runyan, quien solía concentrarlo en todo lo posible, lo empujó al suelo. Calate. ¿Acaso eres digno de hablar de Rome cayó al suelo, con los ojos enrojecidos al instante. Se volvió hacia Shinzin, con un tono lino de resentimiento. Hermana Mayor, ¿hais algo mal? Shinzin siempre lo había protegido incondicionalmente, pero esta vez miró fijamente a Rome con una mirada escrutadora. No es que no sepa de tus pequeños trucos de antes. Por gratitud a nuestro mentor, los tolera una y otra vez. Se inclinó ligeramente, acercándose a su rostro pálido al instante, y articuló cada palabra. Pero así descubro que la muerte de tiene algo que ver contigo, Rong Chin, te saber lo que significa roga por la muerte. En ese momento, mi alma flotaba en el aire junto al sistema, observando fríamente el caos que se extendía abajo. El sistema me preguntó con curiosidad cómo había recuperado el último objeto en aquel entonces. Anfitrión, ¿qué le diste exactamente a Shinanyu? Mis recuerdos se remontaron a 10 años atrás. Cuando Shinanyu estaba resolviendo asuntos pendientes para su hermana mayor, recibió un disparo accidental. Todos mis puntos restantes a cambio del poder de la palabra absoluta, haciendo una promesa. Mientras viva, proteger a Shinanyu de todo daño. En el momento en que el mastín se abalanzó sobre mí, decidí romper esa promesa. A partir de entonces, su vida o muerte no tendría nada que ver conmigo. Tras escapar con éxito a través de la muerte, originalmente quería abandonar el mundo de la misión de inmediato, pero el sistema me dijo que su servicio de atención posterior incluía una última función que permitía al anfitrión presenciar con sus propios ojos el llanto amargo de los objetivos capturados tras la fuga de la muerte. Observa esas cuatro mujeres, otra imperiosas, ahora desplomadas como perros callejeros. La hermana mayor, Shinzin, mantenía la cabeza gacha, con los ojos inyectados en sangre. La segunda hermana, Shin Runyan, recomponía mi cuerpo mutilado, intentando inútilmente limpiar las manchas de sangre una y otra vez. La tercera hermana, Shin Kinking, desahogaba su ira masacrando brutalmente a cada una de sus preciadas bestias. La cuarta hermana, Shin Nanyu, se abofeteaba repetidamente, maldiciéndose al infierno por no haber escuchado mis últimos gritos de auxilio. Ya, estoy muerta. ¿Qué sentido tiene su arrepentimiento ahora? Sonreí con burla. El sistema se regocijaba a mi lado. Todavía no saben lo que significa perder de verdad. Pronto habrá un buen espectáculo que ver. El sistema incluso aceleró la línea temporal de forma perversa. Al segundo siguiente, las cuatro hermanas, al borde del colapso, fueron aparentemente guiadas por una fuerza misteriosa. Como poseídas, caminaron hacia la habitación de Rong Chen. Antes de acercarse, oyeron su voz susurrante y urgente desde dentro. No hay tiempo. Date prisa y encuentra a alguien que me recoja. Esta vez me pasé de la raya.
Media unas cuantas bestias sin entrenar, pero nunca pense que acabaría en muerte. Quien iba pensa que reaccionarían tan fuerte ante ese signo? Si lo hubiera sabido. Suspiro. Bien, deja de hablar. Me voy esta noche. No puedo quedar más en este sitio. Si esos idiotas descubren que no soy hijo de ese viejo, estar en un lío tremendo. Boom. La puerta salió volando en pedazos por el disparo de un chin nanu enfurecido. Dentro de la habitación, Rom chin sostenía su teléfono. La sonrisa de suficiencia en su rostro se congeló al instante y se transformó en terror absoluto. Al ver a las cuatro mujeres en la puerta, cuyos ojos eran rojos como la sangre de demonios que regresaban, sus piernas fluctuaron y se desplomó directamente al suelo. Hermanas, escuchen. Escuchen explicar. Shinzin lo miró como si mirara a un muerto. Dijiste que no eres hijo del maestro, he. El color desapareció instantáneamente del rostro de Rom Chen. Hermana mayor, ¿qué estás diciendo? Por supuesto que lo soy. Un hocico oscuro apuntaba directamente hacia él. Las lágrimas corrían instantáneamente por su rostro. Lo siento, no lo soy. No soy el hijo del maestro he. Por favor, no me mates. Prácticamente roto y arrastró abrazando las piernas de la hermana más cercana, Shinanyu. Su voz se quebró. Cuarta hermana me equivoco. No debí haber suplantado al hijo del maestro he. Con lágrimas y mocos mezclados en su rostro, suplicó incoherentemente. Estaba cegado por la codicia. Tenía celos del hermano Shinyu. Claramente es huérfano, pero fue mimado en las palmas de tus manos. Por favor, por el bien de nuestro vínculo durante estos últimos días, perdóname solo por esta vez. Me perder de inmediato y desaparecer de tu vista para siempre. Shin running lo agarro por la garganta y lo estrelló ferozmente contra la pared. Su voz ronca. Entonces, ¿quién perdonó a you? Tú mataste a you. Voy a hacer que te arrepientas de haber nacido en este mundo. La asfixia hizo que la visión de Rom Chen se volviera negra. Se arranó el cuello en vano. Finalmente se dio cuenta de que roga, por piedad era inútil. Soltame. Shin running soltó su agar, con los ojos oscuros y sombríos. Agarrándose la garganta. Rom Chen de repente comenzó a reír con desenfreno. Miró a las cuatro mujeres que lo habían acorralado, con los ojos frenéticos y sarcásticos. Ja, ¿no fueron ustedes los que realmente mataron a Shinyu? Gritó con voz ronca. Ustedes lo saben mejor que nadie en sus corazones. Si mi identidad como hijo del mentor no les hubiera sido útil para consolidar su poder, ¿me habrían consentido así? Incluso optaron por hacer la vista gorda cuando sabían que estaba incriminando a Shinyu una y otra vez. Me permitieron acosarlo porque tocarlo era, como mucho, un asunto familiar. Pero tocarme afectaría su futuro. Dejan de fingercer hermanas tan cariñosas. Los únicos que aman son ustedes mismas. Estás diciendo tonterías, replicó Shinanyu, con los ojos muy abiertos por la furia. El rostro de Shunzin era terrible. ¿Acaso no buscábamos un futuro mejor solo para tener más poder para protegerlo? Además, si no nos hubieran engañado primero, ¿cómo es posible que haya sido castigado y asesinado por su culpa? ¿Protegerlo? Rom Chen actuó como si hubiera escuchado el chiste más grande del mundo. Un brillo malicioso apareció en sus ojos. Te digo ahora que Shinyu es en realidad el hijo biológico de tu mentor, que se perdió afuera? Por un momento, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. ¿Qué dijiste? Shunzian habló con incredulidad. La sonrisa de Rom Chen se volvió aún más cruel. Alias el hijo que ese viejo perdió. Tú mataste a su hijo. Además,
Justo antes de que muriera, le dije la verdad. Sabías que era inocente de principio a fin. Nunca te perdonara, ni siquiera en la muerte. Las hermanas así derrumbaron por completo. La verdad destrozó por completo todo su autoengano y sus illusions. Shin nanu le rompió las extremidades a rong chin. Shin runien lo obligó a tragar drogas ilícitas. Usaron todos los métodos crueles con rong chin. Observe cómo descargaban todo su remordimiento y desesperación sobre él, completamente desprovistas de su anterior actitud carinosa. Solo entonces comprendí por completo que era imposible capturar con éxito a los villanos. La razón por la que se convirtieron en villanos fue precisamente por el egoísmo y la insensibilidad que llevaban dentro, porque eran más despiadados que nadie, y simplemente no tenían corazón. El sistema me dijo que más adelante, las humanas perderían el apoyo de la facción de sus mentores y sufrirían una miserable derrota en la lucha por el poder. No quise seguir mirando y decidí dejar que el sistema me llevara. Justo cuando mi alma comenzaba a dissiparse, convirtiéndose en puntos de luz tenue, las cuatro hermanas parecieron sentir algo. Todas levantaron la cabeza simultáneamente, mirando hacia donde yo flotaba. ¿Eres tú? No te vayas. Sabemos que nos equivocamos. Por favor, danos una oportunidad más. Pero al ver sus rostros arrepentidos, no sentí ni una sola onda en mi corazón. Sin mirar atrás, desaparecí por completo. Regreso a mi mundo original. El sistema incluso solicitó 50 millones adicionales en subsidios de misión para mí, y Chuantong también vivía conmigo. Abrí una tienda de mascotas junto al mar. Mis dolores del pasado se fueron curando gradualmente en mi vida pacífica. Aunque las cicatrices permanecieron, ya no dolían. Hasta que una tarde, la voz del sistema volvió a sonar. Anfitrión, ¿quieren ver una vez más? Al oír esto, mi expresión permaneció inmutable. El sistema dijo que en el mundo de la misión, sin mi protección, todos regresaron a sus finales predeterminados. El contrabando de armas de la humana mayor fue descubierto. Fue arrojado a prisión, sufrió una humiliación interminable y suicidio. La segunda humana fue objeto de represalias por parte de enemigos personales. Sus manos, aclamadas como la mayor obra maestra de Dios, fueron cercenadas vivas y murió de una depresión severa. La tercera humana cayó de su trono como la mejor actriz y simplemente comenzó a crear mastines tibetanos en casa nuevamente. Finalmente, en un estado de embriaguez, el mismo mastín que criaba le mordió la garganta. Y el papel de la cuarta humana como paraguas protector del mundo del hampa fue denunciado y expuesto. Después de ser despedida, fue asesinada a machetazos por los matones que la despreciaban profundamente. Después de sus muertes, todos, casualmente, rechazaron la reencarnación. Intercambiaron sus almas y futuros por la oportunidad de ver de nuevo. Dejé mi poder tijeras y alzó la vista. Cuatro siluetas extremadamente tenues, casi transparentes, aparecieron una tras otra. Aún conservaban esos cuatro rostros familiares, pero no había rastro de su antigua autoridad imponente. Vestían harapos, reducidos a piel y huesos, con los ojos llenos de una desesperación y sumisión insondables, como cuatro insectos lastimeros luchando en el polvo. Al verme, los ojos de Shinzian se iluminaron. Los miraron en silencio y de un paso atrás. El dolor apareció en los rostros de los cuatro. Los ojos de Shin Runyan estaban llenos de profunda emoción. Hicimos absolutamente todo lo que teníamos para expiar nuestros pecados, solo te rogamos que nos mires una vez más. Shin no cayó de rodillas con un golpe seco. Esta mujer, que una vez tuvo la personalidad más fuerte, la roba desconsoladamente. Puedes golpearme, regañarme o matarme. Por favor, solo perdonanos.
no nos dices. Sonre, pero la sonrisa era gelada, y nunca llegó a mis ojos. Si te perdono, pueda el dolor que sufrí ser tratado como si nunca hubiera ocurrido? Shin kinking cerró los ojos con agonía. No sabíamos que Rong Chin era un farsante. La interrumpí, mi tono se volvió repentinamente duro. ¿Puede una simple frase de no sabíamos justificar que me incriminara una y otra vez? ¿Puede justificar que mi sacrificio se diera por sanado? Camin hacia elos paso a paso. Shinzian, seguías diciendo que era para proteger mejor, pero cada vez que Rong Chinesi que jaba, la persona a la que castigabas siempre era yo. ¿Y es esta tu protección? Shinrunian, cuando personalmente vertiste ese veneno mudo por mi garganta, ¿alguna vez pensaste en cuando mi deliria? Shin kinking, cuando esas preciosas bestias tuyas me estaban destrozando, ¿sabías lo desesperada que estaba? Y tú, Shin Nonyu, sabías perfectamente que yo era inocente, pero elegas serena espectadora. La gente como tú es la más repugnante de todas. El rostro de Shin Nonyu palideció mortalmente. Mi voz recuperó su calma, con absoluta indiferencia. Entre de nosotros, solo quedan estos horribles y insoportables recuerdos. Esta reunión por la que lo cambiaste tú es solo para que repita mi disgusto por ti una vez más. No, por favor, danos otra oportunidad. Sus rostros estaban llenos de absoluta desesperación. Perdid. Lesti la espalda. Nunca te perdonar. Detrás de mí se oyen gemidos agonizantes, llenos de desesperación absoluta. La cálida luz del sol brillaba.